Good morning, everyone. So today is the second day of our webinar series. First of all, I would like to thank all the participants for your active participation. So let me introduce myself. I am Nikhila Tomy, faculty member, Department of Management Studies, St. Mary's College, Thrissur. Let us start today's session with a silent prayer. Good morning once again. First of all, I would like to welcome our Honorable Chief Guest of the Day, Sri Francis George, our Head of the Department, Srimati V Bavisree, other faculty members, all other participants to the program. Our topic of the day is skills required to grow in today's globally competitive world. Our speaker of the day is an astounding personality, Sri Francis George. A very warm welcome to you, sir, on the behalf of Department of Management Studies and St. Mary's College. Welcome, sir. Before we get started, let us have a look at his profile. I invite our Head of the Department, Srimati V Bavisree, to read out the profile. Welcome, ma'am. Good morning, all. Francis George is a person driven by his passion. His first passion was IT. Immediately after his mechanical engineering from Calicut University and MBA from Pune University, he joined IT bandwagon in 1997. He worked in various capacities in IT for over 17 years. These include project management, organizational transformation, stakeholder engagement, quality management, business analysis, solution delivery, and consulting. He gained his varied experience working on large-scale programs in top-tier global banks like Citibank and Standard Chartered Bank. In Citibank, he managed the situation banking part of multi-million-dollar project named Rainbow Go to Common. He worked overseas for over 15 years in various countries like USA, Singapore, and South Africa before retiring from IT field in 2015. He then came back to his hometown, Thrissur, and ventured into academics. He taught MBA at Dr. John Mathai Center under University of Calicut for a while in 2016. Then took up administrative management function at Jyoti Engineering College, Tirupati. He loves enabling students to thrive in today's complex business environment by helping them harness in their true potential. He is an office bearer of Thrissur Management Association, an organization that strives to promote management talent among executives, entrepreneurs, professionals, managers, and students in and around Thrissur, Kerala. We welcome you, sir, to this section. Thank you, Bavisree. Am I audible? Yes, sir. Okay, very good. Thank you for the wonderful introduction, Bavisree, and thank you for the opportunity for addressing your students. I should first of all apologize. I was supposed to have been here at 10 o'clock, but unfortunately, due to I got it wrong. I misheard the time that was given to me, so it's my fault. I had to make everyone wait for this and get delayed by close to 45 minutes. So my apologies for that. Let's get started. Can everyone see my screen? Yes, sir. The screen is visible. Okay. All right. Although Bavisree had given an introduction, let me reintroduce myself so that you all understand the context of what I say, what I present, why I say what I say. I completed my mechanical engineering from Government Engineering College in Thrissur in 1995. I did my MBA marketing from University of Pune in 97. And after, remember that in back in 95, 96, only computer science and electronics graduates used to join the IT industry. Mechanical engineers joined ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല.
Mechanical engineering, I got into MBA marketing because that was the next recourse, natural recourse. I wasn't pretty clued up on what I should be doing after my mechanical engineering. However, I had done some programming before getting into mechanical engineering. I had a home computer back then. I was programming in 96-ലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഫോസിസും TCSും മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും എടുത്തു തുടങ്ങിയത് IT ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. അന്ന് ഒരു ഐഡിയ വന്നതാണ്, എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാട്ട് വാസ് എ ഹോബി ടിൽ ദെൻ, വൈ നോട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് എ കരിയർ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അന്നാണ് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ ഐ മെയ്ഡ് എ ഫസ്റ്റ് ബോൾഡ് മൂവ് ഓഫ് മൈ ലൈഫ്. ഐ മൂവ്ഡ് from my mechanical engineering MBA marketing background into IT out of pure passion. And my first message to all the students is, follow your passion as far as possible. If your circumstances permit, follow your passion as a career. Now, if the circumstances don't permit, mostly it's financial or there's not enough jobs or enough opportunities in what you're passionate about. Angane oru situation aanengil, you should still continue pursue your passion outside of the job, as a hobby. That gives you a fulfillment in life. That's the first message that I have. Okay, now being in IT, it gave me opportunities. Traveling was another hobby of mine, so it was two birds with one stone. I could accomplish both my hobbies, both my passions. That is software programming as well as traveling. Both were accomplished because of getting into IT. So I worked in a few countries. I worked in India for 3 years. I worked in South Africa for over 3 years. I went to the US. I worked there in New York for 6 years, and in Singapore for around 5 years. And then I wound up my IT career. I came back and settled down in Thrissur. And there are reasons which I wouldn't go into right now because we have a positive time. Now, I work for banks like Citibank and Standard Chartered Bank. In South Africa, I work for Netco Bank. So throughout, I was in information technology. I was in the banking domain. In information technology, I played all kinds of roles, starting from programming to leading technical teams to business analysis. Now, a business analyst role is something that comes in between the technology teams and the functional teams. Because often what happens is when you have a technical expertise, the language that you talk is not something that is understood by the functional teams or non-technical people. And strangely enough, something that you observe is that the functional teams സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ടെക്നോളജി ടീംസിന് മനസ്സിലാവില്ല. ഭാഷ മനസ്സിലാവുന്നുള്ള കുഴപ്പമില്ല, ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു റോളാണ് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So I played that role also. Then I went into project management. Then I went into improving the quality of technical function in Asia Pacific region. That is when I was in Citibank. Asia Pacific 11 രാജ്യങ്ങളുടെ ചാർജ് എനിക്കായിരുന്നു. Then I moved on to program management. Now, I'm assuming most of the audience here are management students, right? Undergraduates and postgraduate students of management. Subjects, program management and project management. So on the top here is program management. So any organization, for its expansion or growth or to tackle specific problems, they devise strategies. You will learn about this in your course if you haven't already. The strategies and one of the strategic initiatives I break down here. Our strategic initiatives are pala programs I break down here. Our pala programs പല projects ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും. ആ projects പല ടാസ്കുകളായിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് കമ്പനീസിൽ. So that's the difference between program management and project management. The program management that I did, the program that I handled, Bavisree, as she quoted in the introduction, I managed the institutional banking part of the largest IT program in the world at that point of time. This was in 2014. $2.4 billion in the program. It was aimed at consolidating all the IT systems of Citibank globally. So it was a huge undertaking. It was a huge program. I was fortunate enough or unfortunate enough to work on such a program. Unfortunate enough, it was always stressful. I had to work really long hours, and that is partly what led me to quit that career and come back to Thrissur. So that's about the information technology role. I came back to Thrissur in 2015. I had a stint in academic
career. I had an academic career also. I taught MBA as guest faculty in 2016. That's what Bavisree was my student, in fact, a good student of mine. Then I took up a administrative role. I was also director of placements in startups and IQAC in Jyoti Engineering College, Thrissur. I was also heading IT and projects. That was in 2017-18 timeframe. So that's my experience. The reason I wanted to introduce myself is because a lot of things, I wanted to set the context of what I'm about to tell you. You know, our context in the webinar basis in the ഞാൻ കൂടുതലും എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ I worked in global banks in the IT field in different roles, as I explained earlier. I worked in different countries. I worked with different nationalities. സിംഗപ്പൂർ ഒരു രാജ്യത്ത് തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടറിൽ ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ 10,000-ഓളം എംപ്ലോയീസ് സിംഗപ്പൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചാർട്ടറിൽ. ഈ 10,000+ എംപ്ലോയീസ് അവരെ 75 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു. ഞാൻ അതിൽ സിംഗപ്പൂർ മാത്രമല്ല പല രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 25 രാജ്യങ്ങളിലെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഞാൻ ഇടപഴകിയിട്ടുണ്ട്, വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സൗഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വെൻ യു വർക്ക് അണ്ടർ വേരിഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആൻഡ് യു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് മൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അബൌട്ട് ലൈഫ്. ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ലഭിച്ച പല ഒരു ഇൻസൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. It's not textbook knowledge that I'm going to share. So that's part one of the context. That is the environment around you, around the audience, as I see it, the global environment as I see it. And the second part that I'm going to cover is how the Kerala youth aligns with that environment, or how the Kerala youth fits in or doesn't fit into that environment. And that's based on my interaction with the youth while I pursued an academic career. Jyoti Engineering College, John Mathai Central, and the youth interaction. That's why I TMA, Thrissur Management Association, student chapters. Student chapter, college youth. So based on that, what are the shortfalls of the youth in today's world? What is lacking in today's youth to fit into the expectations of the working environment around them? That's the context of my talk today. Now, the scope of this webinar, of the agenda, so to say, is I'll be talking about the generic skills required. But when you get into an accountancy role, there are specific job-related things that you have to know. Other on-the-job training ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസിനെ കുറിച്ചാണ്, സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. And again, in the light of what I've seen around the world, and I'm also going to shed some light on why the youth here now should aim really high. So let's get into that. If you look at 1993, I want to take you back in history to the year 1993. If you ask any CIO around the world, ഞാൻ IT ഫീൽഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. CIO എന്ന് പറഞ്ഞ ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ, IT ഹെഡ്, സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ്. ഈ ഗ്ലോബൽ കമ്പനീസിലെ CIOമാരോടൊക്കെ 1993 ചോദിക്കുന്നത്, വൈ ഡോണ്ട് യു ഔട്ട്സോഴ്സ് വർക്ക് ടു ഇന്ത്യ? ഇന്ത്യയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ വർക്ക് അയച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഐബ്രോസ് വുഡ് ഹാവ് ഗോൺ അപ്പ്. എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വർക്ക് അയക്കുന്നത്? ഇവിടെ എനിക്ക് EDS ഉണ്ട്, IBM ഉണ്ട്, ബിഗ് 4 കൺസൾട്ടിങ് ഫേംസ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പനീസ് അമേരിക്കയിൽ തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വർക്ക് അയക്കുന്നത് എന്നായിരിക്കും അവരുടെ റെസ്പോൺസ്. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2003 എന്നുള്ളൊരു കൊല്ലത്തിൽ ഇതേ ചോദ്യം ഒരു CIOയോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, the chances are that he would have said, I cannot manage my information technology without India. 10 വർഷത്തിൽ വന്ന മാറ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞ 180-degree turn. The viewpoint of the CIOs around the world, especially in America and Europe, turned around, flipped around in a span of 10 years. And my message to you is this exact same change is likely to happen in other fields. Because if you look at the software development, India ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹബ്ബായിട്ട് വന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ആ ഡെവലപ്മെന്റ്
It originated in South India. It centered around Bangalore. Bangalore is now known as the Silicon Valley. India's position in the software field, it rapidly went up. In the same way, we are likely to become the skilled manpower supplier of the world in future for multitude of reasons. And the reasons is something that I'm going to cover now. അപ്പോൾ ഐ ടിയിൽ മാത്രമല്ല, ഐ ടിയിൽ വന്നൊരു കുതിപ്പ് മറ്റുള്ള മേഖലകളിലും വരാനൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. അത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യക്ക് പല യൂണിക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് എ വെരി യൂണിക് പൊസിഷനിങ് among the countries of the world, and that's what I'm going to cover next. India's unique position is that we have a demographic advantage. That's one thing that is being talked about all over the world. Demographic advantage in the പറയുമ്പോൾ the number of youth in the country is huge as a proportion of the population. ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഗ്രാഫ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് CIA വേൾഡ് ഫാക്ട് ബുക്ക് എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ നിന്നാണ്. അവർ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇതുപോലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും എക്കണോമി ഡെമോഗ്രാഫിക്സും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് CIA വേൾഡ് ഫാക്ട് ബുക്ക്. അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഗ്രാഫ്, ഇത് ഏജ് ബാൻഡുകളാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിലുള്ളത്. 0 to 4 years, 4 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം ബ്ലൂവിൽ കാണിക്കുന്നു, പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം പിങ്കിൽ കാണിക്കുന്നു റൈറ്റ് സൈഡിൽ. പിന്നെ ഓരോ 5 കൊല്ലത്തെ ബാൻഡും 5 to 9 years, 10 to 14 years അങ്ങനെ. So if you look at the curve, the majority of the population is young. Below more than 50% of the population is below 30 or 35 years of age. Now that's a huge availability of a workforce in India. That's the first advantage. Keep in mind that one advantage, and I'll tell you how it compares to other countries. Before that, let's look at some of the other advantages. We have a huge English-speaking population. The most populous countries are China and India. Chinaile അത്രയ്ക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കിട്ടാനില്ല. അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മുടെ അത്ര വരില്ല. The number of English-speaking youth available in India is just massive. That's the second advantage. The third advantage is that we are a growing economy. Yes, there's been a lull recently because of COVID and because of some other things, but we are still a growing economy. We have been a developing country so far. We still are a developing country. But if you look at the latest budget presented by Nirmala Sitharaman, it was a very, very bold budget. The budget deficit is over 9% of the GDP, which is, of course, the times are not very smooth now. That's the reason we have a huge deficit. But one speciality of the deficit is that developed countries ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫിസ്ക്കൽ ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബോൾഡായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. We send out a message through that budget to the world that we are no longer ready to think like a developing country. We're going to think and act like a developed country. That was a message sent out in the budget. And if you look at what happened after that, the stock market is booming, foreign investments are coming in. So there's a huge confidence in India and its capability and the youth. Whoever is attending the conference call, this webinar today, you all are the future of the country, right? You're going to be part of that growing economy. You're going to be part of that India's growth. The third biggest advantage is cheap data connection, thanks to Jio. Sangathi kore Ambaniine aalkare trollugalilokke theri vilichalu പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഇവിടെ നല്ല ചീപ്പ്. We have one of the cheapest data available in the world, and that's an advantage now. ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാരണം ലോകത്തിൽ വരുന്നൊരു മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായി പിടിച്ചു കയറിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് എ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് കോട്ട് ഓൺ റിയലി വെൽ. ഇപ്പോൾ ഈ സൂം മീറ്റിംഗ്സ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ വർഷം വരെ 2019 വരെ ആരും കേട്ടിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സൂമിനെ കുറിച്ച്. പെട്ടെന്നാണ് സൂമിന് ഡിമാൻഡ് കൂടിയത്. The role of cheap data in making working from home and a real possibility and advantage is huge, is significant. So that's the third advantage, fourth advantage, and we are fast integrating with the world. So ഇത്രയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു യൂണിക് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Now let's look at the demographic advantage a little more in detail and how it compares with other countries. So I'm going to present the data of 5 largest economies of the world, right? Comparison of the richest nations of the world. The first is USA.
USA demographic graph, it looks like this. $24.1 trillion economy. Second is richest is China, $14.1 trillion economy. This are all taken from CIA World Factbook. Okay, look at the middle-aged population in China. Japan, aging is a big problem in Japan. Our politicians, I'm still on the call, right? I heard a noise. Okay, I'm still on the call. Okay. Look at the demographic graph there. In Germany, the problem is even higher. And comparison with India, what I showed earlier, you see the clear difference. The demographic advantage that we have is huge, guys. It's significant. And that is the reason that India, like I said earlier, India is likely to become the skilled manpower supplier of the world, provided, there's a caveat, provided we skill ourselves right. Okay? So a little bit about Indians. My observation about Indians, and this is something to applaud, really. We are among the best brains in the world. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് വെറുതെ അങ്ങ് തള്ളുന്നതല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ IT ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് IT ഇൻഡസ്ട്രി is one industry where you use your brains, your logical thinking, analytical thinking. ഈ പറഞ്ഞ 3 സ്കില്ലുകളാണ്: logical thinking, analytical ability, technical problem solving. ഇത് മൂന്നും നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻസിന്റെ വളരെ വളരെ ഹൈ ആണ്. Like I said earlier, I work with many different nationalities, so I have a first-hand experience of how our brains work and how the brains of the rest of the world works. And I can authoritatively tell you that we are among the best brains in the world when it comes to these 3 things. Okay. But get down from cloud 9, because unfortunately, I'm going to give you a bad news. We lack management skills and soft skills. We are getting better by the year. So if you look at the IT space, IT space development, but ഞാൻ സിറ്റിബാങ്കിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ 2004 മുതൽ 2010 വരെ US സിറ്റിബാങ്കിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. അവിടെ എവറി ജാനുവരി ടു ഡിസംബർ ആണ് വർക്കിംഗ് ഇയർ. ജാനുവരിയിലാണ് പ്രൊമോഷൻ ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഓരോ കൊല്ലം. ആ പ്രൊമോഷൻ ലിസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ 2004 മുതൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. The number of Indians that got into senior management positions was increasing every year. ഓരോ കൊല്ലം അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൂടി now it is culminated in an Indian heading Google and Microsoft, 2 of the biggest technology companies in the world, right? It's because they had that ability, the base ability that Indians have: logical thinking, analytical ability, technical problem solving. They had that ability already. They developed the management skills and soft skills required for going up the corporate ladder. അവർ സക്സസ്ഫുൾ ആവാനുള്ള സ്കിൽസ് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു. അതിനുള്ള സാഹചര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായി. അവർ US കുറെ കാലം വർക്ക് ചെയ്തതാണ്, അവർ കുറെ കാലം അവിടെ ജീവിച്ചതാണ്. അതിനുള്ള സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സത്യം. അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി so let's look at that. Now, at this point, I would have stopped and asked that question to the audience. But since this is a webinar, I don't know whether I should do that. I'll just proceed with what I think is the most important skill required, right, for your career growth. The most important generic skill required. As I said earlier, ഓരോ ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേക സ്കിൽസ് ആവശ്യമുണ്ടാവും, പ്രത്യേക ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ആവശ്യമുണ്ടാവും. അതിനെക്കുറിച്ചല്ല നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. What's the most important generic skill required to grow in the job? Let me break it to you, right? The power to positively influence people to get things done. I'll read it out once again. The ability to positively influence people to get things done. That's the most important skill required to grow. And that's what you should be focusing on, right? And let me put that in perspective. There is a multiplication effect. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഒരു ദിവസം
maximum നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 16 മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാക്സിമം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് അതായത് മാക്സിമം സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് 16 മണിക്കൂറിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So that you're limited by the time available with you, right? If you can get the same thing done from more people, if you can train 100 people and motivate 100 people to do the same thing, you're multiplying it by 100. You may not be multiplying it by 100 because there'll be some inefficiencies in the team communication and when teams come together. You can't multiply it by 100, maybe 90 or 80, depending on what industry it is, right? So wealth generation comes from such multiplication of work, multiplication of successful profit generating work. That's wealth generation. So our multiplication effect when you're able to influence people and get more and more done out of people, right? If you look at any entry level job, be it field engineering, medicine, lawyer, accountancy, in the field entry level job and characterizing what defines an entry level job. There's one commonality, whatever the field is, right? That is you. Excuse me. Entry level job, you do what you're told to do. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് തരുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കാം. You are asked to do certain things. You are given a list of tasks, maybe ongoing tasks. You have to complete the task and report to your boss. That is what characterizes an entry level job. Now, if you look at a CEO on the job, what he does is he influences different categories of people. He influences his employees, he motivates them, he gives a clear vision to the employees, and he lays out a path to accomplish the vision, right? About employees, a direction, influence, motivate, CEO and job. That's one hat that he wears. He influences his suppliers to get the best deal out of them, his main suppliers, right? Of course, he would have people underneath him to do all that, but he would step in where it is required for him to step in. When it's a really big deal or when it's a really big supplier, he would step in for the negotiation, right? So he has to influence the suppliers. He has to influence his customers. He has to build a brand image. He has to be careful about what he says in terms of what his company stands for and what his company will do in the future, right? And if something wrong happens, he has to decide what to tell his customers, what to tell the general public. So he maintains a relationship with the customers and the general public. He influences them positively, right? He influences all the stakeholders, the investors in his company, and whoever is working with the company. He influences his competitors, maybe to chalk out deals with them, to work out respective niches for these different competitors, to come to terms with them regarding the different differences that they may have. So he has to positively influence his competitors also, and all the different stakeholders, and so on and so forth. Now, an entry level job, you do what you are supposed to do, you are asked to do. A CEO, major part of his job is influencing people around him. So for you to grow in a corporate job, CEO of a company, the path to the CEO is one of growth, right? You get a promotion, you go to the next level, you go to the next level, so on and so forth. It becomes, so one of the criteria will be whether you're able to positively influence people around you. That will be one of the main criteria for you to move up the corporate ladder, right? So that's where you should look at it. And the third thing, if you're doing your own business, also this is important. Where the college students are, college, let's say you the head of the department or the principal calls you. Whether the treatment that he or she gives you will depend on your image, right? Either type of you may be punished. Your parents may be called in.
if you are in the good books of the principal or the head of the department, you may get away with it. You may as well get away with it, right? So it all depends on let's say പെൺകുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ, പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവാണ്, അവിടെ ഭർത്താവിൻ്റെ പാരൻസ് കാണുമായിരിക്കും, സഹോദരങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കും. ഹൗ യു ഗെറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദെം ഈസ് ഓൾസോ ഹൗ യു പോസിറ്റീവ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദെം. നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഇമേജാണ് അവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ, if you are able to positively influence them, your life will be smooth in that sense, right? So എല്ലാ മേഖലകളിലും this one skill is important in every aspect of your life, right? And more so for your growth in a company. And there are two subskills. I mean, there are many subskills. There are many factors that influence how you influence other people, right? പക്ഷെ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ട് സ്കിൽസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസും സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും. ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ഊന്നി പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ വെൻ ഐ വർക്ക്ഡ് ഇൻ അക്കാഡമിക്സ്, ഞാൻ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും ജോൺ മത്തായിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. 2015 ഞാൻ 2017 അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത്. 2015 ഇൻഫോസിസ് ക്യാമ്പസിൽ വന്നിരുന്നു റിക്രൂട്ട്മെന്റ്. 2016 വന്നില്ല അവരെ. So I called up the placements was under my charge in Jyoti. So I wanted to find out why they did not come into the campus in 2016. So I called up the Infosys HR manager. I asked him, what's wrong? Why didn't you come last year? And we would like you to come this year. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ മെയിൻ കാരണം വരാഞ്ഞത്, ഇത് ജ്യോതിയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല പല കോളേജുകളും അവർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു കേരളത്തിൽ അവർ കണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്റ്റുഡൻസ് ലാക്ക് ദ കൺവേർഷൻ റേഷ്യോ ഇസ് വെരി ലോ. കൺവേർഷൻ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരൊരു 100 ആളെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടത്തിവിടുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് ദർ ഇസ് എ ടെസ്റ്റ്, റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ്, ദർ ഇസ് എ ഇന്റർവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ GD followed by a interview and or a GD. ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു 100 ആളെ കൂടെ ഈ പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ കടത്തിവിടുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ 2, 3, 4 പേരായിരിക്കും എടുക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പോയാൽ, നല്ല കോളേജുകളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 15, 16, 20 ആൾക്കാരൊക്കെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു കൺവേർഷൻ റേഷ്യോ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ അവർ പൊതുവെ ഒരു ലോ പ്രയോറിറ്റി ആക്കി വെച്ചത് ആ ഒരു കൊല്ലം 2016 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. So it was my responsibility. I had to find out how to address that. What is the problem? How to address that എന്നുള്ളതും കൂടി അറിയണം. അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൺവേർഷൻ റേഷ്യോ ലോ ആയത്, എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ലാക്കിംഗ് ഇൻ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ കേരള? അപ്പൊ പറഞ്ഞ 2-3 കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. I'm not talking about these 2 skills, and there are a few others which we will talk about at the end of this presentation, right? ഇനി അടുത്തൊരു 15-20 മിനിറ്റ് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. Communication skills. Again, this is when I present it in a physical classroom. I stop here, I take feedback from the students. എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, and I'll tell you, ഒരു 95% സ്റ്റുഡൻസിനും ഈ ആൻസർ പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പറയുന്നത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കും. അത് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല, നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസിനുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ്. I'll touch upon that, what it is. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് it is about expressing. How well you express something so that the other person understands. എങ്ങനെ നല്ല ഭാഷയിൽ പറയാം, മറ്റുള്ള നമ്മുടെ മുമ്പേ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടീനെ ആ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകം മാത്രമാണ് പലരും ഇതിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിന് എക്സ്പ്രഷനുമേയാണ് ഊന്നലും മുഴുവൻ. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് വാട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ്. ഇൻ റിയാലിറ്റി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ 2-way process, right? It is both expressing and listening. And what I should tell you here is, if you look at from my experience working with different kinds of people, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലിസണിങ് സ്കിൽസ് നമ്മുടെ വളരെ മോശമാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി പുവർ. ഇൻഫാക്ട് അതിന് വലിയൊരു ഇമ്പാക്റ്റും ഉണ്ട്. ഞാൻ സാധാരണ ഒരു വീഡിയോ കൂടി പ്ലേ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ.
something that it's something of a troll video on it, which highlights the communication problem that exists within Asians. And there are a multitude of reasons for that poor listening skills. I won't go into all the details now, but I'll just tell you the impact of the lack of listening skills. Okay. Now, let me give you an example. One of the most successful companies in the world is Apple. iPhone ഇറക്കിയപ്പോൾ 2007-ലോ 8-ലോ 2007-ലോ തോന്നുന്നു iPhone ആദ്യം ഇറക്കിയത്. ഞാൻ US-ലുള്ള ഒരു സമയത്താണ്. If you look at Apple iPhone as a product, അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല ലോകത്തിൽ. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് വളരെ പ്രിമിറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ. സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഒന്നും ഉണ്ട്, it may not be really worthy of the name സ്മാർട്ട് ഫോൺ. അതുപോലുള്ള മോഡലുകളായിരുന്നു മാർക്കറ്റിലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. iPhone എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വാസ് എ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ്. So suppose other kantamanan technical challenges undaayirunnu. To make iPhone a reality, there was a tremendous amount of teamwork, tremendous amount of coordination done, tremendous amount of research that happened. എന്നിട്ട് ഈ ഐഡിയാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ആബ്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയാസ് ആണ് പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. കാരണം ഇതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്, അത് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നത്. ആ ഇല്ലാത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഒക്കെ തരുമ്പോൾ if you're not able to keenly listen to it and understand what exactly the other person wants, the product never happens. Many companies, this is a failure point, right? It really stands in the way of you being able to work as a team. Teamwork in a hamper in the കാര്യമാണ് ഈ poor listening skills എന്ന് പറയുന്നത്. ടീംവർക്ക് നടക്കില്ല, അത് കാരണം ഇന്നോവേഷൻ നടക്കില്ല, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റും വളരെ എന്താ പറയുക will be affected because of poor listening skills. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, to really understand so that it sits well with you, right? So if you call the customer service number, ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മൊബൈൽ പ്രൊവൈഡേഴ്സ്, ലെറ്റ്സ് സേ ജിയോ ഓർ വോഡഫോൺ ഐഡിയ, എയർടെൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിന്റെ, സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കോ HDFC ICICI, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ പ്രൊവൈഡറുടെ കസ്റ്റമർ സർവീസ് നമ്പർ നിങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്നിട്ട് യു ആർ പ്രസന്റിങ് എ വെരി യൂണീക്ക് പ്രോബ്ലം, റൈറ്റ്? അവർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻസേഴ്സ് അറിയാവുന്നതല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, സംതിങ് ദാറ്റ് you may have experienced is you ask half the question, the other person at the end of the phone starts answering. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നിലവിലുണ്ട്. ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ കോൾസ് ഒക്കെ വളരെ ചീപ്പാണ്, ഈവൻ ഫ്രീ ആണ്. ഇൻഫാക്ട് ഗൂഗിൾ വോയിസ് ഒക്കെ വെച്ച് യു കെൻ കോൾ US നമ്പേഴ്സ് ഫ്രീ. US-ൽ ഇതേ ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, if you call a customer service number with a unique problem that you want to discuss with the customer service representative, you can feel that, you can experience that difference. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും US-ൽ കോൾ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്കും ഫിലിപ്പൈൻസിലേക്കൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ if you're lucky you will get a person in the US itself. ആ ഡിഫറൻസ് ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാം. They listen to what your problem is, they try to understand. If they don't understand, they ask questions, they try to understand what your problem is, and then they answer to the problem. And I've been in actual meetings with this product കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അവിടെ പല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും ഒരു മീറ്റിംഗ് റൂമിൽ. ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് കാണും, എഞ്ചിനീയേഴ്സ് കാണും, ബയോടെക്നീഷ്യൻസ് കാണും, പാത്തോളജിസ്റ്റ് കാണും. ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ആൾക്കാർ ഒത്തുചേർന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പുതിയൊരു മെഡിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെ ഇറക്കണമെങ്കിൽ. If it is Indian sitting in a room, you can see that we have a tendency to dive deep into a subject and root out, think of all the problems involved, and the discussion doesn't go forward. Discussion അവിടെ നിന്ന് വട്ടം കറങ്ങുകയുള്ളൂ, മുമ്പാക്കം പോകാൻ വളരെ. അപ്പോൾ what happens is ഒരു 10 മണിക്കൂർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് if a group that listens well to each other, what they would have accomplished in maybe 2 hours will take 10 hours. It's a huge wastage of productivity and time.
About listening, one other thing that I want to tell you, and this is a global change that is happening, right? And the global changes, see, listening has two parts to it again. Listening is also hearing what the other person is saying. That's one part. And the other part is what I've highlighted here. Listening is also listening to what the other person cannot say or does not want to say. Empathy എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ കോഷ്യൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. And that's a phrase, that's a concept that is catching on very fast around the world. And there's a reason it's catching on fast. If you look at the time frame, the business environment around the world up to the 1980s, around 1980s, ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടിയായിരുന്നു ബിസിനസ്സുകൾ നടന്നിരുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ വലിയ കമ്പനികളുടെ. So there was a responsibility towards the environment, there was a responsibility towards the customer, certainly, there was a responsibility towards the employees. Community involvement, community responsibility ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് എത്തിക്സ് ആണ് നിലവിൽ നിന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു 1980s മുതൽ, roughly 1980s മുതൽ, I think it is Milton Friedman or Milton Frederick, something like that. He is a person who introduced neoliberalism എന്നൊരു concept introduce ചെയ്തു. പുള്ളിയും പിന്നെ പല എക്കണോമിസ്റ്റുകളും അത് ഏറ്റെടുത്ത് പിടിച്ചു. Under that, what happened, the change that happened in the world is that it's only profits that matter for a corporate. A business exists to maximize profits for the share and maximize returns for the shareholders. Innollu concept like vannu. Angane vannu, if you follow the history of what led up to the global financial meltdown of 2008 that destroyed economies around the world and bankrupted many individuals and companies. There's a lack of empathy, there's a lack of concern for the human beings around you. There's a lack of concern for the environment. There's a lack of concern for what are the repercussions of something that you're doing as a business practice. ഇതൊക്കെ കാരണം അതുണ്ടാവാൻ കാരണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ there's a move in the world, around the globe, to get back to being concerned about the people around you and the environment. That's part of that. Emotional quotients, അല്ലെങ്കിൽ emotional intelligence എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഉടലെടുത്തത് ആ ഒരു മൂവിൽ നിന്നാണ്, ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിൽ നിന്നാണ്. You should be concerned about the people around you എന്നുള്ളത്. So that's something that is catching on fast, and it will assume, high significance in the career growth of people going forward. That's being talked about a lot. I already covered this. Indians are poor listeners. Back screen work. Now, that's the listening part of it. Now, the expressing part of it. As I said earlier, in Infosys and other companies, get feedback and communication skills വളരെ കുറവാണ്, വളരെ മോശമാണെന്നുള്ളതാണ്. And it's a fact. I've experienced it myself also. ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ പോയി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവ് ഉത്തരം അറിയെങ്കിലും വളരെ കുറവ് ആൾക്കാരെ കൈപ്പൊട്ടി ഉത്തരം പറയുന്നവരുണ്ട്. That's something that I've witnessed. So ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് എങ്ങനെ, how do you improve communication എന്നുള്ളതും കൂടി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ it would be very incomplete. So what I suggest to all the students who have joined is one simple thing. ഇത് നിങ്ങളൊരു 6 മാസം ചെയ്താൽ മതി. 20 മിനിറ്റ് വെച്ച് ഡെയിലി ഒരു 6 മാസം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് എന്തായാലും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കും. This is what I read it aloud. ഉറക്ക വായിക്കുക ഒരു 15 മിനിറ്റ് ദിവസവും. ഉറക്ക വായിക്കാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, over a period of time you become aware of where your pronunciation is not good enough. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ടി വിയിൽ ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും നന്നായി കുറച്ചിൽ എന്താണെന്നുള്ള അവയർനെസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ദാറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഇംപ്രൂവിങ് യുവർ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു അവയർനെസ് വരണം. നിങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ഒരു മാസത്തിനകം നിങ്ങൾക്ക് അത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും, ആ ഒരു അവയർനെസ് വരും. ഇത് ഞാൻ പലർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്ത് നോക്കി റിസൾട്ട് കണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ദിവസം 15 മിനിറ്റ് ഉറക്കെ വായിക്കുക ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ. അത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് ദ ലാസ്റ്റ് 5 മിനിറ്റ്സ്. 20 മിനിറ്റാണ് ദിവസം
ഇതിനു വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ 15 മിനിറ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു 2 വാക്കെങ്കിലും പുതിയത് നിങ്ങൾ യു വിൽ കം അക്രോസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ന്യൂ വേർഡ്സ് ഫോർ വിച്ച് യു ഡോണ്ട് നോ ദ മീനിങ്. അത് ഡിക്ഷണറി എടുത്ത് നോക്കുക, മെയിൻറ്റെയിൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക്. ആ 2 വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എഴുതി വെക്കുക, എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് ആ വാക്ക് കാണാൻ ഇടയായത് അത് എഴുതി വെക്കുക, ആ സെന്റൻസ് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക, എന്ത് സെന്റൻസിലാണ് ആ വാക്ക് അവിടെ കണ്ടത് എന്നുള്ള അതും കൂടി എഴുതി വെക്കുക. ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റും ഈ സെന്റൻസ് ഒക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ 2 വാക്ക് വെച്ച് ദിവസം എഴുതി 2 വാക്ക് വെച്ച് പുതിയത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് 60 വാക്കായി പുതിയത്. 60ാമത്തെ വാക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 5-10 വാക്കൊക്കെ മറന്നു കാണാം. അപ്പൊ അത് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് എഴുതി വെക്കാൻ പറയുന്നത്. എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് വാക്ക് കണ്ടത് അതും കൂടി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ആവും. If you do this, if you spend 20 minutes like this daily, 15 minutes reading aloud, 5 minutes in just writing down, 2 new words and learning the past words that you've written down, 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിസിബിൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസിൽ. അത് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യാം. So that's the first aspect, communication skills improve another. Second aspect that I want to spend a lot of time on, we're running out of time. Second aspect where I want to spend a lot of time on is self-confidence. ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻഫോസിസിലെ മാനേജറൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂലോ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിലോ വന്ന് കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ അവർക്ക് സബ്ജക്റ്റ് അറിയാമെങ്കിലും they will not come forward to talk about it. Now, if you look at what is the cause for lack of self-confidence, again, you look at the root cause analysis, right? Fear of failure. Fear of rejection or fear of failure is what causes diminishing of self-confidence, right? Either ഈ ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറിൽ, നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ കൾച്ചറിൽ, ഇന്ത്യൻ, ചൈനീസ്, അങ്ങനെ ഏഷ്യൻ കൾച്ചറിൽ ചെറുപ്പം മുതൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുത്തിവെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. If you look at the psychology of fear and psychology of psychology of the behavioral traits and how they develop, നമ്മുടെ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് it's from the 3rd trimester of pregnancy until the age of around 7 or 8. The psychologists study ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ സബ്കോൺഷ്യസ് ഒരു 90% സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് 8 വയസ്സിനുള്ള ഫോം ചെയ്ത് കഴിയും. പിന്നെ ഒരു 10% ഗ്യാപ്പുള്ളൂ, അതായത് എന്താ പറയുക, ഒന്ന് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ. ഈ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡാണ് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ, നമ്മുടെ ദൈനംദിന പെരുമാറ്റങ്ങളും സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കുറേ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡാണ്. ഈ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മളുടെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കുട്ടികളെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ അടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് പിടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ടത്തേക്ക് പോകണ്ട കോക്കാച്ചി പിടിക്കും. ഈ കാര്യങ്ങൾ there's a fear that is instilled in our minds, and there's a fear that is further inculcated. ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് സേ ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ആൻസർ എഴുതി തന്നു, ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ആൻസർ പഠിപ്പിച്ചു, അതേപോലെ തന്നെ എക്സാമിന് എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ 1/2 മാർക്ക് കുറയ്ക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ചില സിമ്പിൾ പ്രാക്ടീസസ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് കോസസ്. സോ the message that is conveyed to us in our childhood is that you're not good enough, the way you're doing things is not good enough, you have to learn to be better. എന്നാൽ അതിന് കണ്ടമാനം ഫോക്കസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെതായ നല്ല വശങ്ങളുണ്ട്, ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെതായ ദോഷങ്ങളുണ്ട്. ദോഷം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതാണ്. And that it is a lasting thing. And what I tell people is confidence is communication skills improve ചെയ്യുന്ന പോലെ 6 മാസത്തെ വർക്കൊന്നും വേണ്ട. It's a simple thing, it's just a change of attitude. The first thing is that it's okay to make mistakes എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നടക്കാൻ എങ്ങനെ പഠിച്ചു, 1 വയസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ 1.25 വയസ്സുകളപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്. പല തവണ വീണിട്ടാണ് നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്. ആ ഒരു തവണ വീഴുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 2 തവണ വീഴുമ്പോൾ പേടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പഠിക്കില്ല. അപ്പോൾ മേക്കിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ്, ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ലേണിംഗ്. As long as you learn from your mistakes and you don't repeat the same mistakes, it's perfectly okay to make mistakes. That's the first attitude. The second attitude is, see, ഈ ആകാശത്തിന് കീഴെ എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ലോകത്തിലില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ചെന്നിരിക്കുകയാണ്, ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള ഇന്റർവ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അയാൾക്കറിയാം. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അയാൾക്ക് അറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കും അറിയാം. അപ്പോ
look at both as equal. You know, a particular topic, you know a lot of things that he doesn't, or he or she doesn't. So that's one way to look at things. You know, and I would have spent a lot more time on this one aspect, but unfortunately, again, because of the positive time, we can't. And the third way to think about this whole thing is, I generally ask students, who's your favorite movie star or sports star or whoever? You know, people say Mohanlal, Mammootty, or whatever it is. For Mohanlal, the kind of exposure that he got, the kind of people that he talked to, the kind of opportunities that he got when he was a child or when he was a youngster, other opportunities, other circumstances, there's a possibility that you are a better actor. You become a better actor than Mohanlal, right? That's one possibility. But what I'm saying is, if you shed that, why are you not good at something? നിങ്ങളുടെ ഒരു കഴിവ് കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു അറിവ് കുറവോ എന്നതിലുപരി അത് എൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണെന്നും കൂടിയുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you wouldn't have that, you would have a better confidence. You're not responsible for it, but your circumstances are. And it may be true, So that's another way to think about it. Again, I would love to share examples and talk about this a lot more, but unfortunately I can't. So confidence is really an attitude, right? Since we're running out of time, I want to quickly run through some of the other skills. I'll spend 5 minutes here on interview skills. ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. And I want to share a simple interview. It's a really simple thing. I've attended very few interviews. I've had to attend very few interviews in life, but I've passed all of them. I've not lost a single interview. And this is what I do in an interview. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു open-ended question കിട്ടാണെങ്കിൽ, open-ended questions ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് where the answer is flexible, as opposed to closed-ended question. Closed-ended question എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ simple example, 2 + 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's 4. പെട്ടു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ ഉത്തരം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞില്ല, പെട്ടു. On the other hand, what do you think about Prime Minister Modi? അല്ലെങ്കിൽ what do you think about ending world poverty? എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it's an open-ended question. അത് കുറെ പല ഉത്തരങ്ങളുണ്ട്. അതിന് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻസർ അല്ല. You can talk a lot about it, provided you have the communication skills and confidence. So that's why that is important. You open-ended questions. Describe yourself. Tell us something about yourself. It's a typical open-ended question. ഒരു open-ended question കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ there's an art that you should develop. The art is in the first 30 seconds or 1 minute. The first few sentences, whatever the question is, you learn to connect that question to some topic that you know. For example, for example, then talk something about what happened in your life or something that you know well about. But connect to something that you know, and then you talk about what you know. So that's the simple trick in facing an interview. See, interview interviewers communication skills, confidence, your willingness to learn as a fresher. I'm telling you, your willingness to learn, your ability to learn. These 4 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്. ഇതുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ the interview is a breeze. Okay. Diagnostic reasoning എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എസ്പെഷ്യലി മാനേജ്മെന്റ് കാഡറിലേക്ക് പോകേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ട ഒരു സ്കില്ലാണ്. ഇപ്പൊ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗനിർണയം എന്നുള്ള അതിന്റെ മലയാളം. ഡോക്ടർമാർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയഗ്നോസിസ്. ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പോവാണ്, ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ പോവാണ്, ഒരു പനിയായിട്ട് പോവാണ്. Pani can be caused by n number of things. There can be a